Can everyone see the slides? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Well, basically we were discussing reciprocating masses no balancing. Now, as we know, there are two components: primary force balancing and secondary balancing, right? So primary balancing, I think we have discussed a little bit. Now today we are going to discuss the balancing of the secondary forces in multi-cylinder inline engines, right? So as we know, the equation for the balancing, the total force is mr omega square cos theta plus mr omega square cos theta cos 2 theta by n, right? એમાંથી આપણે બે કોમ્પોનન્ટ કર્યા, પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી. તો સેકન્ડરી ફોર્સ અલગથી if you see fs, we can say it m omega square r cos 2 theta by n. So what I'm doing here, I'm uh, multiplying omega with 2, that means 2 omega square. So then the equation becomes m 2 omega square. So 2 square 4, I have to balance it, so I'm writing r upon 4, and n is also I'm doing on. So I write the equation, rewrite the equation m 2 omega square into r by 4n into cos 2 theta. So why I am doing this? Because I want to balance secondary forces similar to primary forces. So now I can say that there is a mass called m which is rotating at 2 omega speed, having a radius r by 4n, having the angle 2 theta, right? So now this case is similar to rotating masses. So as we know, primary force we have balanced similar to the masses which are rotating. Rotating masses no balancing je karyu, similar to that we have done the primary force balancing. So secondary force balancing also I want to do in the same way as a primary force balancing. So I am considering that there is a mass m which is rotating at 2 omega square speed at a radius r by 4n at an angle 2 theta. So in the figure which is right to it, you can see there is a mass m actual mass which was rotating at omega and r radius. Now if you consider it as r by 4n radius and at a 2 omega speed at an angle 2 theta, so now this case is for rotating masses. You have converted the complexity of the reciprocating masses balancing into the simplicity of the primary force balancing. So we have to do in a same way જે રીતે primary force balance કરીએ છીએ એ જ રીતે secondary force ને balance કરવાનું છે. So let us see how. The primary force balance વાળા example કરેલો છે ને I think secondary force વાળું પણ કરેલું છે. ના primary જ કર્યું હશે, secondary નહીં કર્યું હોય. આનો ડેટા લખો everyone. Can you see the slide which states example 22.9? Everyone, yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Write the data first, then I'm going to explain. Everyone, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Have you finished? Should I proceed? No, sir. Okay, let us proceed. Here it has been given it is a 4-cylinder inline engine running at 1800 rpm, 60 mm, 240 mm. Cylinders are spaced at 150 mm apart, and they are numbered. This is very important. The cylinders are numbered 1 to 4. Then the crank appears at the interval of 90° in an end view with the order of 1, 4, 2, 3. So the right side figure you are seeing is the end view of the crank angles. So if I put 1 at the horizontal level, then the order is 1, 4, 2, 3, and nothing has been given, so you can take it clockwise. You can take anti-clockwise also, there is no problem. But if it is given clockwise, you have to take it clockwise, right? So they are asking us to find unbalanced force, unbalanced primary and secondary couples with reference to, this is important, with reference to the central plane of the engine. Why? Because હમણાં સુધી આપણે શું કરતા હતા કે જે અનનોન હોય એને આપણે રેફરન્સ પ્લેન તરીકે લેતા હતા, તો એનું ડિસ્ટન્સ 0 થઈ જાય. પણ આ કેસમાં કશું જ અનનોન નથી. યુ કેન સી ધ ફર્સ્ટ લાઇનમાં કીધું છે કે 60 mm ની રેડિયસ, સોરી, હા, 60 mm ની રેડિયસ છે, અને કનેક્ટિંગ રોડની લેન્થ 240 આપી છે, અને માસ પણ બધાનું આપી દીધું છે 1.5 kg. ધ રેસિપ્રોકેટિંગ માસ કોરસ્પોન્ડિંગ ટુ ઈચ સિલિન્ડર ઇઝ 1.5 kg, રાઈટ? સો બધાના માસ ખબર છે, બધાની રેડિયસ ખબર છે, ચારેના એંગલ્સ પણ આપેલા છે, તો અનનોન કશું ના રહ્યું. સો અહીંયા તો આપણને કીધું છે સેન્ટ્રલ પ્લેન, પણ જો ના કીધું હોય તો પણ એ સમજવાનું કે જ્યારે બધું જ આપેલું હોય તો સેન્ટ્રલ પ્લેનથી બેલેન્સ કરવાનો ટ્રાય કરવાનો. ઓકે, સો એટલા માટે લેફ્ટ સાઈડની ફિગર તમે જુઓ તો સેન્ટર પર એક પ્લેન નવું બનાવ્યું રેફરન્સ પ્લેનનું, એટલે પેલા બધા વચ્ચે 115 ડિસ્ટન્સ હતું, 2 અને 3 નું થયું 75 ડિસ્ટન્સ થયું. ઓકે, સો નાઉ ઇફ યુ મેક ધ ટેબલ, it will be something like this, that 0.6 is the radius, 0.9 is nothing but 0.6 multiplied by 1.5, right? And the distance is, which is L, reference plane the first new distance. Can you observe 1 and 2 are negative? Why it is negative? Left side of center. Very good. So reference plane center માં લઈએ તો લેફ્ટ સાઈડના નેગેટિવ, રાઈટ સાઈડના પોઝિટિવ કન્સિડર કરીએ છીએ. સો આ ટેબલ બનાવો ફટાફટ. ટેબલ બની જાય એટલે મને કહેજો.